I pity a lot of men because they come to my clinic and tell, அது என்ன PMS டாக்டர், மாதம் ஒரு 10 நாளைக்கு பிரச்சனைனா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் கேளுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. We see a lot of IVF centers. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, யூ டூ இட் ஃபார் 30,000, 40,000, 50,000. பட் ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளோ செலவாகும், ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியலி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்? என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆப்போசிட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தது, அந்த குழந்தை என்னை தூக்க விடல என்னோட பொண்ணை. ஸோ என் பொண்ணு ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டா. எனக்கு ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக அன்பிலீவபிளாக இருந்தது. அண்ட் தென் ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு குழந்தைய தூக்க விடாமல் இன்னும் கூட பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இட் டஸ் நாட் ஹேப்பன் இன் ட்ராமா ஆர் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ, இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ரியல் லைஃப். ஸோ ஏஎம்ஹெச்னா என்ன? இதை நிறைய அங்கங்கே பார்த்துருப்பாங்க. பட் ஃப்ரம் வெரி பேசிக்காக ஒரு லேமன் லாங்குவேஜில் சொல்லுங்களேன், ஏஎம்ஹெச்னா என்ன, எப்படி இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு? ஒரு 8 வயசு 9 வயசில் ப்ளீடிங் வர போகிறது, உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வருது, அப்படி அவங்களுக்கு பேட் வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி யூ ஜஸ்ட் டெல் தெம் இட் செல்ஃப். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் இட். ஐவிஎஃப்ல நம்ம எக் ரிட்ரீவல் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் அந்த எக்கை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும் போது மட்டும்தான் we will be able to define about the quality. There are no other tests as such to define the egg quality at all. ஆஸ் அ பேஷண்ட் எனக்கு எல்லாமே புரியறது கிடையாது. அண்ட் எதுக்கு நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணீங்க இல்லை எனக்கு ஐயூஐ பண்ணீங்கன்னு எனக்கு பெருசாக புரியறது கிடையாது. ஆஸ் அ டாக்டர் இதை பற்றி நீங்கள் என்னன்னு சொல்லணும்? மை ஸ்டாஃப் டெல்ஸ் மீ, மேடம் நீங்கள் எடுத்தோன்னே நீங்கள் நிறைய சொல்கிறதுனால பேஷண்ட் போயிடுறாங்க. பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு இன்சிஸ்ட் இஸ், ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டாக்டர் Rukkayal Fathima, ஒன் ஆஃப் த நோன் நேம்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். யாரும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஜேர்னியில் இருந்தாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு டாக்டர் Rukkayal தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லை ஒரு கன்சல்டிங் போயிருப்பாங்க. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ டுடே வித் மீ டாக்டர். இன்றைக்கி நம்ம நிறைய விஷயம் பேசலாம். ஆன் ஸ்க்ரீன் பேசக்கூடிய விஷயங்கள், ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பேசக்கூடிய விஷயங்கள், கிரே ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நிறைய விஷயம் பேசலாம். ஆல்சோ அபவுட் மென்டல் ஹெல்த், லாஞ்சிவிட்டி, அதெல்லாம் பற்றி பேசலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே டாக்டர். Thank you so for having me today. And it's always a pleasure to have a conversation with you. And I hope that we have a nice conversation today. Absolutely, doctor. Absolutely. ஸோ நம்ம செக்மெண்ட்குள்ளே போயிடலாம். டாக்டர், இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் PMS, லைக் எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங். இப்போ 13-12 years old கிட்ஸ்லேருந்து PMS பற்றி பேசுவாங்க. ஐ எம் லைக் PMSing, ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு. ஆல்சோ அந்த 20s and 30s பீப்புள் ஆர் டாக்கிங். ஒரு 10 years 15 years முன்னாடி நோபடி வாஸ் ரியலி வரிட் அபவுட் ஆல் தட். பீரியட்ஸ்னால் ரெகுலராக பீரியட்ஸ் இருக்கும், இது ஒரு பெரிய ஒரு டாப்பிக்காக இல்லை. So what do you think about it? Are we like really hyping up a little bit about PMS? இல்ல நம்ம இது good that இப்போ நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? I'll definitely put it across. It is good that we are talking about it. ஏன் அப்படின்னா this PMS had been existing throughout. Definitely 100%ல பார்த்தீங்கன்னா 75% of the women have PMS. But என்னன்னா, there was all these called as a normalization of the symptoms. It is okay to have a mood swing. It is okay to be irritable. It is okay to feel sensitive about your breast before your periods. அப்படின்றது it was told to women before. But right now, anything that they feel which is away from their normal, they definitely want to open up and then they want to figure out whether it is right or wrong. So அதனால தான் அந்த symptoms are becoming more common. Technically, it is not more common. It is more identified. People have an awareness about it. So, adanal they reach out and then they tell that they have these symptoms and they really want to find out whether it is a simple PMS or something more than that they have to get treated also, which is really good because sometimes, very rarely, in the 75% of the group of people, ஒரு 3 to 5% or 3 to 10% do have severe PMS. That ends up in some kind of psychological problems also. Okay. I think they call that as dysphoric disorder nu solvanga, premenstrual dysphoric disorder. That time it's extreme for them where they're not able to come out, it's affecting their everyday day-to-day activities. So andha alavukku pogama to figure out it is very very important, and it is good that people are coming out about it. So even they feel bloated, kind of or breast soreness and some kind of mood swings, they come out. But on the other way also, I pity a lot of men because they come to my clinic and tell, அது என்ன PMS டாக்டர், மாதம் ஒரு 10 நாளைக்கு பிரச்சனைனா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் கேளுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. So that is also another part of it. But it is good that people are coming out about it. Okay, right. Yeah, it's a major problem for the men at home where எங்கள் அம்மாக்கெலாம் இப்படி ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, இது என்ன புதுசாக கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா?
and these women bring the man for substantiating to a doctor too. So நம்ம வந்து எஸ் ஆமா இப்படிதான் இருக்குப்பா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அந்த ஒரு 10 நாளைக்கு மட்டும். 30 நாள் மாசத்துல 10 நாள் அட்ஜஸ்டிங்கா எப்படி டாக்? கிரேட் டாக். இப்போ வந்துட்டு ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் யூ ஸ்டார்ட் ட்ரையிங் ஃபார் த பிரெக்னன்சி, ட்ரையிங் ஃபார் த பேபி, தட் இஸ் வென் தே ரியலைஸ் ஓகே ஒன் ஆஃப் தெம் ஆர் ப்ராப்ளி போத் ஹேவிங் சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ். ஸோ இதை வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இஃப் யூர் டிசைடிங் டு ஹேவ் அ சில்ட்ரன் இன் த ஃபியூச்சர், ரைட், கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா? இந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணுமா, இல்லை இன்னும் நம்ம கல்ச்சரலி நாட் ரெடி ஃபார் இட்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் இஸ் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் தட்? I think times are changing according to me, because lot of young men and women they come to me once engagement முடிஞ்சோனே இதை வீட்டில் பொண்ணு பையன் பார்க்குறாங்கனாலே they're all coming to me. Okay. So it is important to get yourself tested even before. Many of us feel yes எனக்கு periods regular தான், எனக்கு எல்லாமே நார்மலாக தானே இருக்கு, so which means I should be normal. But sometimes I feel if you have an access to healthcare, it is okay to have a checkup. Simple things like your hemoglobin, thyroid, your sugars, and most important உங்களுடைய account AMH ன்னு சொல்லுவோம். It's very important to know about it, because once marriage happens sometimes you tend to delay the pregnancy, but if at all you are aware about your accounts, you will know how much time you can give for yourself. அதே மாதிரி many men do have some problems. They think that post marriage, what if suddenly I have an issue? So I see many men coming to me and asking for a semen analysis even before they get married. I think it is okay to do it, and an awareness should be definitely created, especially of this scenario of lot of vitamin deficiency contributing to baby's health also. So adyume we evaluate, we make sure the women gets adequate vitamin deficiencies ellame getting corrected, so they get adequate folic acid, vitamin D3 even before they plan. Right. So only after marriage neenga start pannundrathu, there's no dictum as such. If you have an access and if you are okay, you please reach out, just have a basic health checkup. But the one important thing is, do not get scared about everything, just get it cautioned. Yes, in the mari irukuna I have to do such things avlodhan. But don't especially some people chinna changes when they get upset about it. Right. Don't get upset about it, so that you can discuss with your partner well ahead and plan your family henceforth too. Okay. ஐவிஎஃப்னு சொன்னாலே வந்து இது ஒரு ஸ்கேம், டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப டூ ஏர்லியாக ஐவிஎஃப்க்கு புஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது. ஸோ அஸ் அ டாக்டர் நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? இது உண்மைதானா இன் சம் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, இல்லை இதை எப்படி வந்து ஒரு பேஷண்ட்டாக நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது, ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட வர்றது? IVF definitely is told as a scam nowadays. So நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், especially me in the receiving end. Why I call myself in the receiving end is, I've been practicing for around 10 years. In my initial practice, it was more of an obstetrics kind, where I do a lot of deliveries and I see general fertility. Slowly, I refined myself into an IVF consultant. But Anna, my patients themselves, they sometimes feel, when I tell them an indication oda idu ungalku IVF ku thevana kuda, sometimes they personally feel doctor vandu konjam seekirama solrangalo appdin solliட்டு, those who have been associated with me for 10 years. So that's been the mindset of people around. But I will tell you honestly, problems are also increasing. Diagnosis is also increasing. Okay. What we were before 10 years, definitely we are not now. Every year when the WHO they correct that 7 parameters and they release it. So 2001 la irukra mari or minimum parameters ippa kadiyadu. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 4% நார்மல் மார்ஃபாலஜி ஸ்பெர்ம்ஸ் இருந்தா போதும், 15 மில்லியன் இருந்தா போறோம். முன்னாடிலாம் ஒரு 20-25 இருந்தது, அவங்களே சப்ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, which means the generalized population count itself is reducing. And now we are having a lot of talks about low AMH or low egg reserve. So the problems are also increasing day by day. So as the problems are increasing, second thing, the delay in the marriage age. So அதுவுமே நமக்கு progressive increase ஆயிட்டே இருக்க definitely people who have fertility issues and who are in need of IVF is also increasing. Adanala the chances of us suggesting IVF has also increased. But IVF has always been projected as in some kind of industry where they do procedures without any clear-cut indications. Then there's a lot of money around it, and definitely the money is going to be huge. In the money, neriya things are there. So what I do tell people is, see, you have to go reach a destination. You know the roadmap for it. You have to take the roadmap and go.
இதில் வந்து டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், நீ அப்படி போகலாம் இப்படி போகலாம், somehow உனக்கு ஒரு ரோட் மேப் கிடைச்சதான் இருக்கும். சேம் வே யூ ஹாவ் அ டியூபல் பிளாக், உனக்கு வந்து லாப்ரோஸ்கோபி கேன் பி டன், ட்ரை டு ரிமூவ் த block is not removed, then IVF will be a choice. So don't try to put it away, or aversion order people are dealing it at present. I will not tell do IVF in all cases. Even because for me also as a consultant it is very difficult. Or IVF பண்ணிட்டு suppose they don't end up in pregnancy, then even more stressful and traumatic for me. So I myself will think 100 times before advising for an IVF. So technically telling you, IVF is a process that is indicated in certain scenarios, and those particular scenarios definitely it is the choice. But if there are other ways to reach out of fertility also, that has to be tried. Now coming to your other segment of the question, is it really a scam? Are really a lot of doctors doing அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சு I really don't tell no. ஏன்னா வந்து I have seen my colleagues practicing also. I feel all of them ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு தான் they do, and there are a lot of patients also who opt for IVF directly. I know 24-year-old sitting in front of me demanding IVF without any indication. I have a 38-year-old in front of me who needs IVF and they tell no, I don't want. So there are extremes that we are dealing with, and doctors alone cannot be told இதுதான் ரீசன், அவங்களால தான் அப்படின்றத சொல்ல முடியாது. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எக் ஃப்ரீசிங் டாபிக் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக போயிட்டுருக்கு மீடியாவில். இப்போது எக் ஃப்ரீசிங் நிஜமாகவே 100% கேரண்டி பண்ண முடியுமா? எக் ஃப்ரீசிங் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணி, அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது நிஜமாகவே இன்சூரன்ஸாக பார்க்க முடியுமா? Why don't you throw some light about egg freezing? Egg freezing is definitely a wonderful option. I am for egg freezing, especially for women who do not want to start their family right now, who really want to postpone it for some more time and then later do it. They can definitely go ahead and freeze their eggs. But whether egg freezing can assure you 100% outcome, na? Definitely no. Egg freezing is just the 10% of the entire process. The process la egg, sperm, uterus, a lot of factors have been involved. அதில் egg ages faster, definitely. So அப்போ அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டை மட்டும் we are going to take out and going to freeze. இப்போ வந்து நம்ம 10 eggs freeze பண்ணால் will 10 eggs surviveன்னு பார்த்தீங்கன்னா at least 80 to 90% it will survive. But the next part of the story is, அந்த டைமில் அதை எக்ஸீட் பண்ணுறச்ச the husband or the partner's sperm is very important. And அப்போதட்டிக் டைமில் அவங்களோட யூட்ரஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட அதர் மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் உடம்புல எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவுட்கம் வரும். Is it overhyped in Ketingna? Definitely no. See, I know young women who are in the middle of the careers. It is, I might sound absurd, but Anna Vande, hardly the egg freezing is going to take you around 1.5 to 2 lakhs. If I can tell you the amount for it. So, for them, who are in between their careers and who feel that they have to wait for some more time, ஒரு 37-38ல நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக எக்கு கம்மியாக மட்டும் இருக்காது, we will have aged eggs. So because of this there will be a lot of genetic abnormality in the eggs itself. நம்ம ஒரு எக்கு நம்ம கையில் வந்து 30 yearsல கிடைக்கிறதுக்கோ 38ல கிடைக்கிறதுக்கோ totally different genetic components are there. It ages like that. So அந்த மாதிரி scenariosல the woman is in between her career or she has lot of other issues to take care, definitely I feel it is a very good option, and I personally don't think it is an overhyped one. Okay, right. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்ரிடே பேசிஸில் so many women பார்க்குறீங்க, இந்த 10 yearsல நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இதில் ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ட்ரூத் என்ன about women's sex? See, women do age faster, not in terms of அவங்களுடைய appearance அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல, but their reproductive organ, especially their gametes such as the egg, does age faster. So now our generalized-ஆவே நம்மளுடைய marriage age has been தள்ளி முன்னாடி 25, இப்போ 30. I know women who start looking out for groom only at the age of 35. It's just prolonging. But the most important truth about it is egg also ages faster. So very important thing is we should know about the egg number, the egg quality. And egg quality of course cannot be figured out. Of course the egg number and the other generalized hormonal issues that they have, எல்லாமே figure out பண்ணிட்டு it has to be sorted out. If at all you're going to delay the pregnancy or delay the marriage as such, in such cases there are other options that you can discuss with the doctor and you can find out. I might not sound very great, but எனக்கு வந்து I personally feel completing your family before 30 is the best thing that you can do to yourself.
நான் யார்கிட்டயாவது சொன்னேன்னா they might not like it. But I'll tell you myself, as a doctor myself, நான் வந்து I did my post-graduation. When I did my post-graduation only, I got pregnant with my first son. And I started my practice. I did really well in my first 2-3 years itself. And in spite of that, I really wanted to have a sibling for my son. So I planned my pregnancy very earlier by 28. So second one. So by 30, I was able to complete my family. I felt my pregnancy was healthy. I was able to run throughout. And the next important thing is I was able to have a baby immediately and a healthy one too. But that does not mean that 35-40ல கன்சீவ் ஆகிறவங்கலாம் அப்நார்மலாக இருக்க போதுன்னு அவசியம் கிடையாது. But the probability or the generalized இருக்கிற percentage does fall down. So just remember this, and if anytime you are able to have a family and get it completed before 30 or figure out the other options, then it is very good. I also agree with you because see, I become a mom when I was 23, 24 and I feel like, not that என்னோட career was like in a past or anything like that. Career has been going in its own way and this has been going in its own way and it's been nice. Like or fertility issues are இருக்கட்டும், everything you sorted in a very early age. Then by 30 you're like done and you're like figuring out. So if somebody is watching this and then thinking, contemplating between 20s or 30s, if given a choice, if found a good partner, I think you should Just go for it. Just go for it. Don't think too much about the career and then career can always come. Because fertility really pauses career. Yes. Because fertility treatment definitely passes your career. என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் when I see in the clinic, no, என்னோட first appointments I tell them first எல்லா fertility follicular monitoring கூட I start 7:30. I know women who go for office who just have to come and sit. I feel very bad sometimes when they sit for a longer time. I apologize by my heart. I tell them I'm extremely sorry because in between their office and அவங்களோட most important part of their career, they just sit in my clinic and they waste just for wanting a baby. So I think அந்த pause எல்லாம் can be handled well when we are planning it much ahead. Yes, and you're also early in your career where கொஞ்சம் you're apologized. Okay, fine, நம்ம வந்து leave எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. But when you're like in mid of your career, the prime of your career, that's like especially in 30s, right? எல்லாமே will be in front of you. இது வந்து பயங்கரமான அட்வைஸ் கிடையாது, பட் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் we are telling this. But if this is possible, definitely go. Yes. Yeah. So டாக்டர், இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம AMH பத்தி நிறைய பேசுறோம். லைக் எக் குவாலிட்டி, எக் கவுண்ட், அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறோம். ஸோ AMHனா என்ன? இதை நிறைய அங்கங்க பார்த்துருப்பாங்க. பட் ஃப்ரம் வெரி பேசிக் ஒரு லேமன் லாங்குவேஜ்ல சொல்லுங்களேன், AMHனா என்ன, எப்படி இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு? AMH அப்படின்னா the full form ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன். நம்மளோட ஓவரின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நம்மளோட முட்டையில நிறைய குட்டி குட்டி ஃபாலிக்கல்ஸ் ஆர் தேர் தட் only gets generated into an egg. ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிக்கலோ ப்ரீ ஆன்ட்ரல் ஃபாலிக்கல், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்ல ஒரு செட் ஆஃப் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிக்கல்ஸ் நமக்கு இருக்க போகுதுன்றது நம்ம அம்மாவோட வயிற்றுல நம்ம 5th மந்த்ல இருப்போம் இல்லையா, 20 weeks of pregnancy when we are in our mother's womb. That time only it's decided. Wow. இத்தனை மில்லியன் that much only. That's finished. அதுக்கப்புறம் there is no development of any new follicles. So that time only it gets genetically imprinted. So in the follicles and preantral இருந்து there is a biochemical substance that gets generated. That we call it as AMH. Okay. So இது வந்து it's a count of the entire follicular reserve that we are going to have. So இது வந்து it can be done any time of your cycle. எப்போனாலும் பண்ணிக்கலாம். Day 2, Day 3, mid cycle அப்படின்லாம் கிடையாது. அண்ட் டெக்னிக்கலி நீ நாட் பி டன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் அப்படிலாம் கிடையாது. ஈவினிங் கொடுக்கலாம், மார்னிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இது உங்களோட ஓவரால் எக் கவுண்ட்டை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். ஆப்டிமம் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சம்திங் பிட்வீன் 2.5 to 4. எனிதிங் மோர் தென் 4 or 5 we call it as PCO because polycystic ovary patientsக்கு நிறைய ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால நிறைய நம்பர் கெட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் தட் ஃபாலிக்கல்ஸ். People who have less egg count, அவங்களுக்கு the value is going to be around 1.5, 0.8, then it needs a caution or an intervention. So this is what AMH is about. But never AMH tells you about the quality of the egg because quality cannot be defined in the external thing at all. IVFல நம்ம egg retrieval பண்ணிட்டு அந்த டைம்ல அந்த எக்கை நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும் போது மட்டும்தான் we will be able to define about the quality. There are no other tests as such to define the egg quality at all. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா இதை பத்தி நிறைய பேசுறாங்க, பட் இது என்ன டெஸ்ட், எப்படி பண்ணணும்? இட்ஸ் ஜஸ்ட் a blood test. Simple blood test.
that people can go to the just lab. go to the lab and do it. And anyone who has doubts எனக்கு எப்படி இருக்க போகுது accounts-னா just a simple. See, doctors might not advise on a routine basis because அவங்க ஸ்கேன்ல பார்க்கும்போது they find out the number of eggs per se. So அப்போ வந்து they might not suggest you. So பண்ணாதது தப்பு கிடையாது because they would have found out about your egg reserve through a different modality. But you are a general person, you want to know about your egg count. Randomly you can walk in, give the egg counts. So this, they will give you the normal values. So anything between 2.5 to 4 around is good. If it is on a decreasing trend, then please go for an intervention or a caution. Okay, great. Now, இப்போ வந்து எனக்குமே பர்சனலாக கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின். ஸோ ஐ ஆல்சோ ஹாவ் அ ப்ரீ-டீன் டாட்டர் ரைட் நவ். அண்ட் முன்னாடி வந்து நான் படித்த காலத்துலலாம் பியூபர்ட்டிங்கிறது வந்து ஒரு 14, 13 அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8, 9, 10 ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸோ நார்மலைஸ்ட் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ இது வந்து இந்த ட்ரெண்டை வந்து எப்படி பார்க்குறது? இஸ் திஸ் ஓகே ஆர் நம்ம ஆஸ் அ மதர் என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் about this early puberty? Why don't you tell us? See, as I told you, problems are also increasing day by day. The exposure of us to various kinds of environmental problems, some toxicity, adhe mari the food patterns that we are exposed to, everything keeps changing by day. So everything is going to have an influence on our hormones. So in the hormones influence பண்ணும்போது there is something called as a HPO axis ன்னு சொல்லுவோம், that's going to connect your brain to your uterus. அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு லைன் மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பிரெயின்லேருந்து யூட்ரஸ். இட்ஸ் a signal generating one. So these hormones get generated or they become erratic. So this is the main reason why people do have an early puberty. Yes, the good age of having is at least going to be 12 years. But I see young girls at age 9 and 10. So அப்படி இருக்கும்போது it is going to be lesser than 10 years. Definitely you have to consult with a doctor. ஏன்னா there are other reasons also why an early puberty do happens. There are a lot of adrenal problems in சொல்லுவோம். There's a hormone called cortisol that is getting released. There are other things like polycystic ovaries, like கொஞ்சம் severe form of polycystic ovaries இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லேயும் நமக்கு early menarche வரலாம். இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா ஒன்ஸ் இந்த மெனாக்கி ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட போன் ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்டாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ அவங்களோட க்ரோத்ஸ் ஹைட் எல்லாம் கூட நமக்கு வந்து ஸ்டண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ everything has to be evaluated by an endocrinologist, preferably gynecologist or an endocrinologist, and then we have to seek the opinion. And more important, giving an awareness to the young girls about the process per se. ஒரு 8 வயசு 9 வயசுல ப்ளீடிங் வர போகிறது, உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வருது, அப்படி அவங்களுக்கு பேட் வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி you just tell them itself. It's very difficult for them to even understand about it. So அதனால first find out whether it is going to be a pathological reason. Second thing, a psychological support to the young girl to move forward. And such girls do have a lot of irregular periods in their later teens are அவங்களுடைய 18, 19ல plus early PCO, fertility issues do end up. So அதனால they have to be under constant monitoring alone, and they have to really be modified about their sleep, food habits, exercises எல்லாமே. Okay. That really helps them to regulate it in a better way. நம்ம ஏர்லி மெனார்க் பற்றி பேசும்போது ஏர்லி மெனோபாஸ் பற்றியும் பேச வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். ஏன்னா அகேன் அது ஒரு 10-15 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லை. நவ் லேட் 30ஸ்லேயே ஐ சி பீப்புள் டாக்கிங் அபவுட் மெனோபாஸ். ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? பிகாஸ் மில்லினியல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன் டு மெனோபாஸ் இல்லையா? 80ஸ்ல பிறந்தவங்க, 85, 90ல பிறந்தவங்க, தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு மெனோபாஸ். அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது? See, menopause is an important part of the women's health because as the age advances, then I think you have to age like a fine wine only, because that's more important for your mental health. So having awareness about menopause is very, very important. Early menopause does happens because we talked about the AMH, egg counts எல்லாம். நிறைய பேருக்கு இப்போ egg counts வந்து drastically கம்மியாயிட்டே போகிறதுனால they end up in an early menopause too, but 35, 40லலாம் their periods stop coming. So but what are the other factors of it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரீ மெனோபாஸ்னு ஒரு சொல்கிறோம். தட் இஸ் மெனோபாஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 to 3 years இருக்கும், ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஃபேஸ் இருக்கும். அந்த டைமில் they have to really work up about everything. என்னெல்லாம் பார்த்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, about their food, definitely. I will ask all women to have at least a small portion of their everyday life to be spent for a walking. At least they tell in norms for 150 hours a week is very important அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then something called as the strength training. It's very, very, very important because they have to resume their muscle strength as well as the bone strength. And it's going to become even more weaker. They should not think, இதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் தான் இது ரொம்ப important. So they have to get
educated or aware about all these things. And evaluation about the cancer screening also is very important in this phase. Breast இருக்கட்டும், cancer cervix இருக்கட்டும், all these things has to be evaluated in the pre-menopause time. And other important thing is deficiency of vitamins also have to be corrected, like D3, calcium and B12, everything has to be corrected. So overall their sleep, their the food, the vitamins, இதெல்லாமே நம்ம வந்து especially for women who are reaching their early menopause definitely has to be corrected, because once menopause happens, the estrogen in their body definitely drops down to the lower. So அவங்களுக்கு cardio protective and bone protective or hormone is going to get just lost. So they have to be even more cautious to make sure that they protect it in some other ways too. And more important, psychological. Yes, I think நீங்க பியூட்டிஃபுல் பார்ட் ஆஃப் இட் வந்தீங்க, சைக்கலாஜிக்கல். ஏன்னா இந்த ஐவிஎஃப் ஜேர்னி ஆர் இந்த மதர்ஹுட் ஜேர்னிலே வந்துட்டு ரொம்ப லீஸ்ட் ஸ்போக்கன் திங் வந்து அபவுட் தேர் மென்டல் ஹெல்த். ஏன்னா இன்னும் கோயிங் த்ரூ ஐவிஎஃபாக இருக்கட்டும், இல்லை கோயிங் த்ரூ சிம்பிள் ப்ரெக்னன்சியாக கூட இருக்கட்டும், விமன் கோ த்ரூ அ லாட் மென்டல். அதை எப்படி விமன் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? அஃப்கோர்ஸ் நீங்க கைனகாலஜிஸ்ட் அது ஒரு சைடில் இருக்கும்போது எப்படி தே கேன் டேக் கேர் ஆஃப் த மென்டல் ஹெல்த்ன்னு நினைக்கிறீங்க? See, I'll tell you, it's very easy from our side to tell. One IVF counseling, negative counseling, நான் உட்காரும் போது every time, even now, see, I do so many IVF. Of course, even I have failures. That's an important thing I have to accept. நான் ஒரு 10 பன்னீர் or out of 10, at least 3 or 4 of them do fail. And the most difficult part of my day is to talk to a negative IVF patient. Not that they will hold us responsible, they themselves do not know how to handle it. Yes, there are some women who are confident enough. Yes, doc, we have done everything. Yes, there's always a next time we'll go for it. But there are a lot of other women who gets just shattered. It's not only because of them. I personally feel it's because of the extended family support also. Because women, when they come to me, when they have their husband's support, their in-laws support, the way they take up this failure is totally different. Whereas those people who do not have any support, financial independence illada women, when they come to us and then they have a failure, they just go back to the shell. So every time I do IVF for such patients, I literally hope and pray that they should get pregnant, because sometimes I feel, I tell them also, இதெல்லாமே போட்டுக்கலாம்ப்பா, பிகாஸ் எனக்கு ஐ எம் ஆல்சோ டெஸ்பரேட் ஃபார் சக்ஸஸ். அண்ட் தென் ஐ ஆல்சோ டெல் அவர், நீ இதுக்கப்புறம் இது நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா நீ திருப்பி கூட வருவியான்னு தெரியாது, பிகாஸ் ஐ ஆனஸ்ட்லி மீன் இட். ஸோ த சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட் இஸ் லாங் லாஸ்ட். நிறைய பேர் அதை வந்து வி நார்மலைஸ் இட் ஆக்சுவலி. இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. Still, yesterday I had a woman in my clinic. First, mother came inside. She was crying for 10 minutes. Then the daughter came inside. They were from like our outer parts of Chennai. They were coming. And என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆப்போசிட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தது. அந்த குழந்தைய என்னை தூக்க விடல என்னோட பொண்ணை. ஸோ என் பொண்ணு ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டா. எல்லாரும் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க, உன் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது, நீ பார்க்க மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் த மதர் ஸ்டார்டட் டு க்ரை. எனக்கு ரொம்ப வந்து ஆனஸ்ட்டாக அன்பிலீவபிளாக இருந்தது. நம்ம வந்து ஏதோ பயங்கரமாக வி ஆர் இம்ப்ரூவிங்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தென் ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு குழந்தைய தூக்க விடாமல் இன்னும் கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இட் டஸ் நாட் ஹேப்பன் இன் ட்ராமா ஆர் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ரியல் லைஃப். So I think the psychological support to the women நீ பெட்டர் ஆயிடு நீ ஸ்ட்ராங் ஆயிடுன்னு சொல்றதுக்கு பதில், I think the society has to take responsibility and everyone around it have to become better. Be the husband, the partner who's going to support, the in-laws, the extended family and the other part of the people of society. எங்க போனாலும் வந்து ஏதோ நீங்க என்னாச்சு, then they suggest one doctor. நான் கேட்பேன் பேஷண்ட் கிட்ட, யார் உங்களை ரெஃபர் பண்ணா? என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் டாக்டர், அவங்களோட குழந்தையோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு போனோம், அப்போ அவங்கள ரெஃபர் பண்ணாங்க. I feel good about it. But on the birthday first இதை ஏன் ஏண்டா பேசுனீங்க? That's what I feel. See, I understand it's an important and happy thing for that particular person. But ஆனா வந்து you wait. See, many of them don't. அவங்களுக்கு how do they feel? ஒரு 10 பேர் 5 பேர் முன்னாடி நீ வந்து இதை நீ இன்னும் கன்சீவ் ஆகலையா? And you think நீ ஒரு சஜஷன் கொடுத்தனா இன்னும் 10 பேர் they're going to give suggestions. So they are really don't know what to do in their life. So I personally feel நம்ம ஒரு வாட்டியும் விமனை வந்து சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும், நம்ம வந்து பேம்பர் பண்ணணும். அப்படி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஃபீல் தட் த சொசைட்டி தெம்செல்வ்ஸ் ஹேவ் டு சேஞ்ச். அன்லெஸ் தே சேஞ்ச், நத்திங் கோயிங் டு ஹேப்பன். இல்லை, இந்த ஈகோசிஸ்டம் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது சம் விமன் தே கம் அண்ட் டெல், நான் அவங்க முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும், நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆகி காமிக்கணும் இந்த 2025ல. நீ எதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிற எனக்கு புரியல. when you don't have that support system at home, I think we should totally pass this and think about the ecosystem and really come back to the decision. I tell them one thing often. இப்போ உங்ககிட்ட குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களா, நீ கன்சீவ் ஆனதுக்கப்புறம்
உன்னோட வயிறு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நீ டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் உனக்கு பையனா பொண்ணான்னு கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. உன் குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் உன் குழந்தை ஒழுங்கா படிக்குதா இல்லை, என்ன ரேங்க் எடுக்குதுன்னு கேட்க போறாங்க. ஒரு ஸ்டாப். ஸோ அதனால இவங்க கேட்கறதுக்கு வை யூ ஹேவ் டு ஃபீல். பட் ஆனால் நம்ம அப்படி சொல்லிட்டு ரப் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுறோம். When they face it every day, it's going to be very difficult for them. Right. But I think it's just the people around who has to change. That's right. I think people going to talkங்கிறது வந்து ஒரு சைடில் நம்ம வந்து ஐவிஎஃப்ல வந்து பயங்கர அட்வான்ஸாக பண்ணணும், ஏஐ கொண்டு வரணும், இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அல்ட்ரா ரிச்சாக கொண்டு வரணும், we have to make itன்னு ஒரு சைட் பேசிட்டு இருப்போம். இந்த சைட் பார்த்தா ரொம்ப சில்லியான ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னுமே விமன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஏஐ எல்லாம் வேணாம். they need a lot of things to mentally prepare for this. சிம்பிளா என் ஹஸ்பண்ட் வர மாட்டேங்கிறாரு, அவ பே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, ஒரு எங்களை தான் பண்ணணும்னு சொல்ற வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வந்து புரியாது. 2025 2026 இன்னும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ரியாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் விமன். நம்ம சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இருக்கிற மாதிரி இல்லை. லாட் ஆஃப் பீப்புள், lot of women who struggle to even come அந்த level 1 வரதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க கண்டிப்பா. And healthcare கூட சேஞ்ச் ஆகணும். பிகாஸ் நான் என் சைடில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்பேன். பிகாஸ் ஐ ஹேண்டில் ஹியூஜ் crowd in my OPD. So we see fast, we tell the women just go lie down, see the scan and then. But then no, I see women when I talk to them sometimes else personally, but sometimes when quietly I stand and see the scans, no, so it's very irritating for them. They have to go for a vaginal scan and then they have to come back to you, then they have to talk to you, there's an injection that's going to happen, then they got to sit in the crowd and talk, and all these things are not very comfortable for a woman. So I think as healthcare professionals we also have to take responsibility. I have a lot of my flaws in my system because I'm okay to accept it, because I tell my patients, yes, that this has happened and I'm okay for a change. But I'm a little bit crowded, sorry, but but I keep educating my staff, because how irritating it's for them to come in that crowd and then do a scan immediately, get a shot of injection, prescriptions, and then nama vandu for us it is everyday, day to day. Okay, but for them it is like they are one part of their life, most important part of their life. So as healthcare professionals also, what I tell my staffs is be more empathetic, be more calmer with them. Make sure the place is very clean and tidy about it. Although you see so many patients, you do this. And then make sure you give the patient and talk to them in a nice way, because they undergo blood tests literally alternate days every day. Okay. And every day when you give injections, you make sure you talk to them, smile, and then give it to them. And I make sure at least I spend some time with the women who ask me doubts. Whatever rush in I make sure somehow I spend time. So as healthcare professionals also, the psychological impact to the patients also can be relieved. Because some patients do tell me, I feel so happy coming inside and going out, doctor. So that kind of feel and vibe also, I think we are also responsible to give. More than the AI, more than the advancements that we are going to introduce, it all squares back to that zero where the humanity and the empathy is very important. Who's even listening to them starts from there. And then you do all these nice ultrasound missions. Adallam great. Yes, you're right. You're 100% right. Because I am seeing it from a patient perspective. Right? Like, how will I feel? என்ன வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபுல்லா கேட்டல்ஸ் நிக்குது, அதுல ஒருத்தர் மாதிரி என்ன ட்ரீட் பண்ண நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன்? Because it's so important. Already you're going through so much. Already financially, mentally, physiologically, you're going through so much. இதுல இங்க வேற வந்து waiting and work pressure. I think yes, doc. Totally. First வந்து patients first. So doc, in the whole journey of IVF பத்தி பேசணும். பட்ல வந்து financially how people should be prepared. நம்ம வந்து not every woman is also financially independent. அதே மாதிரி ஒரு நம்ம கமர்ஷியலாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா we see a lot of IVF centers. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. you do it for 30,000, 40,000, 50,000. பட் ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளோ செலவாகும், ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியலி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும், இது நாட் ஜஸ்ட் ஆன் த ரேட்ஸ்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஆகும் அதை தாண்டி எவ்வளோ நாள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். அது சம் இன்சூரன்சஸ், how women can be prepared mentally and financially நினைக்கிறீங்க? See, financial preparation for IVF is very very important, because beyond a certain point what stresses them more is நான் இவ்வளோ காசு கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு நெகட்டிவ், குழந்தையோட நான் போலையே. இஸ் தட் தாட் இஸ் இரிட்டேட்டிங். சி, நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணால் we will get something in return is what assured everywhere. But one thing that is not assured in IVF, even before a patient enters, I will tell them, இது 100% கிடையாது. I make sure I tell it always. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இல்லை. To spend and then not get anything back in return at times also is very frustrating. Very very important this question is, because
beyond the indication that we talk, இதுக்காக IVF பண்ண போறோம், how psychologically they have to be prepared. I think in the part is important because இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணா lot of the other things will feel at ease. நிறைய times why they are stressed is they have to ask money to someone, they have to prepare it by themselves, இல்லாட்டி their flow of cash gets spoiled because of the debts they got for this, all these things. So once you decide for IVF, I think 1 to 2 months before, there's some pre-treatment that is usually given to make sure the women is all right, men is all right, and some multivitamins, antioxidants. In the phase of time, undergo proper counseling. Yes, there are advertisements that tell that IVF can be done at 49,000, that at 99,000, something like that. IVF is more about injections, okay? Why is it different now? The type of injections you are going to use that really determines the quality of the egg. Of course, it can be different from people to people, but generalized, a good quality injection will give you a good outcome. So that's a longer part of the story. So in the injections is what is giving us a lot of money also. Second important thing, your problem that you have. There are simple problems like just tubal block. அதுக்கு வந்து பெருசா ஒன்றும் manipulations இருக்க போறதில்ல. There are something severe male factor where the male has to undergo a lot of testing, something like testicular aspiration. Then there is a problem like low reserve where they have to undergo pooling cycle அதெல்லாம். And heavy hormones and injections எல்லாம். So இந்த மாதிரி segmentalize your problem and discuss with your doctor and your counselor about what are your expectations. என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். Generally, I personally feel a good IVF, reasonable, end to end when you want to complete, definitely it can go up to at least 2 to 2.5 lakhs. Okay, I don't see anything coming down. It is not. I'm not trying to exaggerate it bigger, but I'll tell the patients. Sometimes they get. My staff tells me, Madam, நீங்க வந்து எடுத்தோனே நீங்க நிறைய சொல்றதுனால patient போயிடுறாங்க. But what I want to insist is, நம்ம வந்து what all will get included throughout the journey. See, நான் வந்து உனக்கு இன்ஜெக்ஷனுக்கு மட்டும் நீ இவ்வளோ அமௌண்ட், இக்ஸிக்கு மட்டும் நான் 99,000 சொன்னால் that's going to be bad. It's a process where injections are given, retrieval is done, ICSI is done, day 5 embryo is created. Then there's something called frozen embryo we do mostly where we transfer it later. Then sometimes we use a laser hatching. Then glue is used. Then post embryo transfer they have a set of medicines. So இதெல்லாம் include பண்ணும்போது definitely it can go up to 2.5 lakhs sometimes. Okay, plus or minus it can vary based on the injections that can be used. I think a couple should be prepared for this at least before they step into IVF, because halfway around someone has counseled them at 1.5 and then in between they tell இல்ல இந்த இது தேவைப்படும், இந்த இது தேவைப்படணும்னு. What happens, அவங்களுக்கு அந்த பெஸ்ட் அவுட்கமும் வேணும், பட் மணியும் அந்த இடத்துல இல்லும் போது they're confused in the process. They lose the trust in the process itself. So make sure you talk to your doctor transparently. Enough you can talk to them, but also trust the doctor too. When it comes to infertility treatment, IUI னு ஒன்று இருக்குது, IVF னு ஒன்று இருக்குது. இதில் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது. As a patient எனக்கு எல்லாமே புரியறது கிடையாது. அண்ட் எதுக்கு நீங்கள் IVF பண்ணீங்க இல்லை எனக்கு IUI பண்ணீங்கன்னு எனக்கு பெருசாக புரியறது கிடையாது. As a doctor இதை பற்றி நீங்கள் என்னன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, any patients who walks in, we will try to evaluate them completely as a couple, male and female. So we'll see the basic parameters. The uterus is good, அவங்களோட 3D நார்மலாக இருக்கா, tubes நார்மலாக இருக்கா, egg count is good, sperm is fine. If everything is fine and they're going to be less than 35, at least we'll give them some time to get conceived naturally. Appa we give them only the option of natural. You know, there's a couple who's come inside, they have some kind of ejaculation problem. Males, they have some kind of erectile dysfunction. Illati motility issues irukku. Illati or 6 to 8 months of time try பண்ணிருக்காங்க. It's more of an unexplained fertility issues. Some mild endometriosis irukku. In the many situations, we try to step up the treatment. That time we suggest them IUI. IUI is nearly like a natural treatment, but the success rate is only 15 to 25% more than the natural. So அது வந்து it is little better than natural, but in these situations we can suggest. Okay. Now, when there is going to be some kind of conditions like when the sperm count is extremely low, less than 5 million, even on repeated treatment it is not improving, there is some other problem that's giving them a sperm count of only 1 million. இல்ல இந்த மாதிரி conditions like tubes are blocked, or egg count is extremely low and they have been trying for some time and they are passing their age of 35 or something. In such conditions, we tell them it is better to move on to IVF. There is no correct or real-time treatment that can guarantee 100% success rate. It's just that one treatment is relatively better than other treatment, and when we are exhausted, the previous treatment like or natural ரொம்ப நாள் try பண்ணிருக்காங்க, they think they need a next level higher treatment. In that case, we suggest the next thing.
But in some situations, people who also deserve, like in a IVF தான் தேவைப்படுன்ற ஒரு situation இருந்தாலும், some of them still want to insist and try naturally na, we tell them what are the other options that can help them. For example, இந்த மாதிரி male factorial issues இருக்குன்னா, we try to evaluate them completely. We do a lot of hormonal treatment for them or injections. Pull பண்ணி IUI பண்ணி try பண்ணுவோம். அதெல்லாம் we will suggest. And some conditions like blocks இருக்கும்போது we'll advise them to go for laparoscopy and open out the tubes and all those things. So there is no real time definitive treatment that will cater you a 100% success rate. But based on your history, your background problems, your age, and your anxiousness too, because see, you're too anxious to get a kid, and then just trying for natural treatment for months and years together is not going to be sufficient. Then step up the treatment. This is how we choose, and it is tailor-made for each patient. ஒரே பேஷண்ட் ஓபிடியில் வாக்இன் பண்ணுவாங்க, ரெண்டு பேருமே 30-35 இயர்ஸில் இருப்பாங்க. பட் நான் ஒருத்தருக்கு வந்து நேச்சுரல் சொல்லுவேன், ஒருத்தருக்கு ஐவிஎஃப் சொல்லுவேன். தட் டோட்லி டிஃபர்ஸ் ஆன் தியர் ப்ரொஃபைல் of your problems, the background problems, and how many years or months they have undergone treatment. I cannot afford to just put them on treatment years together. Exposing them to these letrozole or clomiphene for years together can end up in cancer over in the later stage. So I have to be responsible enough. So I will tell them, Mama, you have taken so much of treatment. Either pause it for some time or go to a higher treatment where you have a better success rate. So that is how we advise. Great, great. So doctor, இப்போ வந்து மேல் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குல்ல, a lot of people think விமனுக்கு தான் வந்து infertility issues ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லி. Unfortunately, even in times now that we are discussing about it, so மென்னுக்கு எவ்வளோ infertility issues இருக்கு, விமனுக்கு எவ்வளோ இருக்கு, unknown எவ்வளோ இருக்கு, so what people should know about it? See, முன்னாடி நாங்கள் பிஜி படிக்கும் போதுல ஒரு கொஸ்டின், percentage of infertility reasons ன்னு சொல்லும் போது 30% male, 30% female, then 30% unexplained. அந்த மாதிரி generalized-ஆ முடிச்சிடும். But I'll tell you honestly, of late, the amount of people who have male fertility issue have drastically increased, and I will at least attribute to more than 40-50%. Okay. It can also be a mixed problem. It's not that only male has a problem, but male problem has drastically increased, and that has accompanied some other female problems too. Okay. So இதுதான் changing trends. Now, what do you mean by unexplained? சொல்ல முடியாத ரீசன் ஒன்றும் கிடையாது. நம்மளோட டயக்னோஸ்டிக் லிமிட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. நம்மளால் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் மேல் ஃபீமேலாக. There are some conditions that can go undiagnosed within our perspective or the limits of a diagnosis. Other we call it as unexplained or which we have not known yet. அவ்வளோதான். So, generally I think it is increasing drastically, especially male fertility, and it has become a vital part. And somehow, I think ஒரு 10 பேர் என்கிட்ட OPDல வராங்கன்னா, at least 8 to 9 of the males require some kind of multivitamins or antioxidants, at least because of the changing lifestyle, food habits or stress or whatever they call it. But something is not okay. Yes, yes. I think with a new perspective இல்லையா, ஏன்னா there have been times கிடையாது, இப்போ கூட வந்துட்டு மென் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராமல் வெறும் விமனை மட்டும் அனுக்குற டைமில் தான் நம்ம இன்னுமே இருக்கோம். I think it's just throwing a lot of light, I think. So I have one patient who came to me at 110 plus odd kg. I mean, when she came to me, she was 70. So she told me she was 110 and she showed me a big plumpy picture and she told me, என்னோட வெயிட் தான் ரீசன் சொன்னாங்க டாக்டர், அண்ட் பிசிஓ இருந்தது, நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன், இப்போ 70 kg ஆகிட்டேன், நான் 70 kg ஆகி 6 months ஆகுது, ஆனால் இன்னும் கன்சீவ் ஆகலை. ஓகே. தென் ஐம் கோயிங் த்ரூ ஹர் ஃபைல், பக்கமாக ஷி ஹஸ் டேக்கன் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எவ்ரிதிங். Then finally I told her husband on analysis report ra. Then she's telling, no doctor, நாங்கள் இன்னும் பண்ணலை. Oh wow. And then I did the count and it is 0. I don't tell you that அவங்க போட்ட எஃபர்ட் வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. But yes, how much of trauma should have been. என்னால் மட்டும்தான் கன்சீவ் ஆக முடியலன்னு தான் she could have done that weight loss journey in a more nicer way also. Correct. So it is always important. I think first visit it is even more important to evaluate the males as much as females too. Correct. I'm not trying to segregate males தான் problem இருக்கு, females இல்ல. The changing times, everyone has problems. Try to balance it, find out everything, treat it in one day. Yes, yes. I think beautiful, doctor. Nariya stories, nariya women, what they go through, so much knowledge. Thank you so much for spending this evening with us and then sharing all your experience with us. Thank you so much. Thank you. It's always nice to talk to you, and I right feel now very happy. right now we have a camera in front of it.